Welcome back to this special episode of In Focus. It is estimated that over the next 2 decades, more than 350 million people will move into cities. There is need, hence, for rapid urbanization, and the Delhi-Mumbai Industrial Corridor, DMIC, which we are calling the Corridor of Possibilities, can transform the landscape. Here is one example in Dholera, a small town in the countryside of Gujarat. As the first rays of sun break through the dark night, it is time for the sleepy little village of Dholera to wake up. Located 140 kilometers from Ahmedabad, Dholera is quintessentially rural India. Come 2018 and Dholera would look something like this. A change so astounding that it is even difficult to imagine. Dholera has been earmarked as a special investment region for DMIC project. This means that Dholera would be developed as a model town with 360 square kilometers wide industrial belt, world-class transport and residential and educational facilities. Not only this, a new airport would be constructed to serve the Dholera Special Investment Region. And almost all these projects would be developed on a PPP model. All this has meant that Dholera has become the darling of India Inc. Companies have already started lining up along the borders of this village. Our real estate subsidiary, Mahindra Lifespace, the pioneers of development of integrated cities under the brand Mahindra World Cities, is signing 2 MOUs, one for a 3,000-acre development in the special investment region of Dholera. This will create over 100,000 jobs and attract investments in excess of 10,000 crores. Encouraged by the extraordinary work and the amount of support that you get from the Gujarat government and its bureaucracy and its technocrats, we have been encouraged to launch a new renewable energy park next to Dholera, which will spawn an investment of about 12,000 crores. We are also building 3,300 megawatt at Bhadreshwar, Kutch, 2,600 megawatt at Dahej, and 4,000 megawatt at Dholera SIR. The recent turnaround of events is almost like a dream for the 4,500 odd people who live here. Ask Nirmal Singh Chudasama, this 45-year-old who has seen the fortunes turn almost overnight. From being at the mercy of rain gods for their daily bread to becoming millionaires. Delhi-Mumbai corridor જે રસ્તો બની રહ્યો છે એ રસ્તાનો સૌથી નજીકમાં નજીક મોટો ખરાબો અમદાવાદ જિલ્લાનો હોય તે ધોલેરા એસઆર વિસ્તાર છે. આના ખેડૂતોની પાયમાલની તમને વાત કરું તો 100 વીઘાનો ખેડૂત ખાતેદાર હોય, 100 વીઘા જમીન હોય એની પાસે, પણ એને ખાલિયા ખુદવા માટે સુરત રોજગારી માટે જવું પડતું હતું. આ જેદુની સરકારે દિલ્હી મુંબઈ કોરિડોર સૌથી પહેલા ગુજરાત ગવર્મેન્ટે દિલ્હી મુંબઈ કોરિડોર તો 4 રાજ્યમાં જ પસાર થાય છે, પણ પ્રથમ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જેને કહેવાય આખો પ્લાન તૈયાર કરી નાખ્યો છે. ધોલેરા વિસ્તાર આપણો આખો જે છે એના કુલ 18 ગામો, ધંધુકા તાલુકાના અને 2 ગામો, 3 ગામોના કુલ 22 ગામોને જમીનો કે જે જમીનો સરકારી પડતર અને માલિકીની જમીન પણ એટલી બધી ખરાબ કે એની અંદર ક્યારે કોઈ ઉપજ ન આવે, એટલે એવી ખાર લેન્ડ જમીનો હતી કે જે ખેડૂતોને માત્ર કહેવા પૂરતી મારી પાસે જમીન છે એટલું હતું. આ જે જાહેરાત થયા પછી એટલી બધી જમીનોની કિંમત વધી છે અને ખેડૂતો પણ પોતાની પૂર્ણ બુદ્ધિપૂર્વક, અભ્યાસ તો કોઈ પાસે છે નહીં, એટલે ખેડૂતનો દીકરો જમીન વેચી અને નાના મોટા ધંધા કરે અને વધારેમાં વધારે ખેડૂતોનું લાઈન જમીનના જેવા પૈસા આવે એટલે બીજી અત્યારે જમીનના પૈસા આવે છે, જમીનના પૈસા એટલા બધા આવે છે કે બહાર ખેતી લાયક વાડીની જમીન મળે છે લોકોને. The going has never been so good for Chudasama and his people. Nowadays, he no longer toils in his fields. He has sold his land for a hefty sum and has opened a small restaurant alongside the national highway. And yes, he has bought a car too. Being a former Sarpanch, Chudasama also doubles up as a consultant for other farmers on how to go about making a fortune from their fields.
and he hopes that one day Dholera would become a bustling city. વસ્તી આ ગામની હતી લગભગ 40-45,000ની. આજથી 2010માં જ્યારે અમદાવાદની વસ્તી કદાચ મને 2-3 લાખની છે ત્યારે આ ગામની વસ્તી 35-45,000 હતી. આ વસ્તીની અંદર સૌથી મોટું ઉદાહરણ તમને બતાવું કે ગામમાં 4 મસ્જિદ છે, મુસલમાનના 4 જ ઘર છે. લોકો શિફ્ટ થઈ ગયા પણ ધાર્મિક સ્થાનો તો લઈને જઈએ કે નહીં. એટલે ધાર્મિક સ્થાનો હાલ તમે ગામમાં ફરો એટલે જૈન દેરાસર મોટું 185 વર્ષ જૂનું જૈન દેરાસર, પ્રસાદીનું સ્વામિનારાયણ મંદિર, ગામની અંદર ફરેલા કોઈ પણ માણસ એમ કે આ ગામની વસ્તી 15-20 હજાર તો હશે જ તે, પણ હાલ ગામની વસ્તી માત્ર 2500ની છે. પણ સીએમ સાહેબને એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો દિલ્હીમાં કે ધોલેરાની વસ્તીમાં, એટલે એમને જાહેરમાં એવું નિવેદન કરેલ છે કે 2020માં ધોલેરાની વસ્તી 10 થી 12 લાખની હશે. In fact, there is a buzz all across Gujarat about the Delhi-Mumbai Industrial Corridor. Almost 40% of the entire stretch of the corridor would pass through the state, and the state government is planning big to cash in on this opportunity. You will have new ports, you will have new international kind of airports, you will have 6 or 8 lane highways, you will have smart townships, you will have logistic chain, cold storages to cargo handling facilities. You will have maybe the air cargo and maintenance facilities for the airships and kind of things. So this is going to be a tremendous opportunity with a huge multiplier effect. The government has earmarked 13 zones as SIRs or special investment regions around the corridor for development. And the range of industries in these hubs would range from auto manufacturers to logistics majors. And experts are quick to point out that DMIC would usher in a new wave of growth in Gujarat. Almost the entire hinterland is going to use this corridor for all their requirements of imports and exports. With the 40% footprint of Gujarat's ports that exist today for the northern part of landlocked states in the country, the impact of this is going to be in 3 folds. One is the logistics part of it. The other thing is that they are going to be a logistics hub somewhere along the corridor, and the ports of Gujarat is going to be the 3rd biggest beneficiary for this entire exercise. Gujarat is indeed speeding on the highway to success, and the Delhi-Mumbai Industrial Corridor would play a major role in sustaining the growth momentum. The DMIC, of course, is being planned on an unprecedented scale and size. But will its huge size prove to be an impediment to its success? We'll find out when we return.